Hi, hello, and welcome to yet another session of English online classes. We are dealing with Selma Lagerlöf's The Rat, where we came to know how the rat trap seller who falls into a very big trap according to his theory. It's according to his theory, this whole world is a very big rat trap, and bits and pieces of joy and wealth and money, all these things are like baits in this trap, which are set for poor people like him to fall into the trap. Okay, which induces poor people like him to fall into the trap. They are all traps, they are all baits. So they attract all these poor people, poor fellows towards this trap, and they fall into this trap by accepting these, trying to take these baits. He's a very poor man. He lives, he pushes on by selling rat traps, and also by begging and also petty thieving. Okay. Once he was invited into a crofter's house, old crofter's house. He was given porridge and tobacco to smoke, and the old crofter was very friendly towards the tramp, and he also said many secrets to him, and one secret was that he got 30 kroners by selling the milk to the creamery. Okay, milk from his cow to the creamery, and this 30 kroners was kept in the house itself. uh, Next day itself, the tramp steals the money and runs into the forest and gets lost. Then and there he realizes that he has fallen into a trap, and he accepts his destiny, and he gives in that he is going to die. Okay, and at that time he hears the noises coming from the nearby ironworks. That is Ramsjo Ironworks, and he goes over there and takes shelter in the forge. The owner of the Ramsjo Ironworks comes to visit the plant, the factory, and there he sees the tramp and he misunderstands him to be some of his old acquaintance. Okay, to be one of his old acquaintance. And he requests and invites the old tramp to come into his house, manor house, but the old tramp refuses it because he thought that by going to the manor house, it will be as if he was jumping into the trap by himself, and he will be drawn deeper into the trap if he does so. Because by the time the authorities might have been informed about the 30 kronas, the crofter might have informed the authorities about his lost kronas, and they will be looking for him. So he will at last fall into the very big trap that he had imagined, or according to his theory, the world trap. Okay, the world was a trap, rat trap. So he might think, he thought that he will be giving into the trap by himself, and he didn't want to do that. So he refuses the invitation and stays in the forge itself. But the Iron Master returns to his house and sends his daughter, elder daughter, who was staying along with the Iron Master. And Iron Master's family consisted of his daughter, elder daughter, and two or more sons. That is not mentioned. Okay, but the sons are not there because they are abroad. Okay, and his wife Elizabeth has already. He wanted some company during Christmas to celebrate Christmas. So he requested his old acquaintance, whom he misunderstood as his old acquaintance. Okay, and he requested him to come and join them, but he refused. So the daughter comes and persuades the tramp to come, and with by hearing her words, he felt confidence in the lady's words, and the tramp decides to go along with the lady to the manor house. Okay, why? Because the lady, she when she saw the tramp, she knew that something was wrong, as if the tramp was running away from the authority. He might have broken a jail and ran away from the authorities, or he might have committed a crime. So he was really afraid. She could read it from his face.
So she assured him that he will leave as a free man as he uh, uh, എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു മാനറിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകും, ഒരു ആപത്തും അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. And he feels that confidence in her words, and he goes along with the lady. The next day, the Iron Master, he's really excited because he's about to meet his old acquaintance, and all the tramp-like things will fade off once the tramp costumes goes away from that person. That is what he believes. But the daughter, she tells her father that she didn't find anything uh, the previous night when she met the tramp. She did not feel that he was a captain, because he didn't. There was nothing about him that showed that he was an educated man. Okay, and so the this daughter really understood the character of the tramp. Okay, she was a very good judge of personalities and characters. She was a very good judge of human beings, not like her father. Because the father misunderstood the tramp because there was no good lighting in the furnace, near the furnace. Okay, there was only the light from the furnace that he got. So in that dim light only he saw the person. So he said that everything is going to be good once he is cleaned up, and once all the dresses and everything are changed, he will be a new man, and she will find it out. Tells his daughter that she will find it out that he is a very educated person, that he was. In fact, his old acquaintance was a captain in the regiment, that is in the military. He had retired before completing his tenure, and that's why he didn't have any. Because of that only, he came to this situation. That is what the Iron Master believed. Okay. And after saying this, the person, that is the tramp, he has been cleaned up by the valet, and he has been given a shaving, and also his hair was cut short, and he has been given new clothes that was once Iron Master's. Okay. And he was very clean and neat, now shaven, and his hair and all cut. So he comes and stands in front of the Iron Master and his daughter, and it was time for breakfast. Yeah. And suddenly the Iron Master realizes that it was not his old acquaintance. He could clearly see in the broad daylight that it was not the person that he believed he was. It was totally a different person. And suddenly the tramp understands, the rat peddler understands that his good days has already been over, because the Iron Master now realizes it's not the old acquaintance that he thought he was. Okay, so he straight away says that there is no, I don't have any guilt at all, or I don't have any problem at all. Like I didn't create any problem at all, because it was the Iron Master who insisted come to his house, and he refused it several times, and still he sent his daughter and persuaded him to come along with it. There is nothing, no bad thing has happened. He will just leave as he came. Okay, nothing bad has happened, and he was nothing, like he was honest throughout the time. It was the mistake of the Iron Master. That is what he tells. But the Iron Master tells the peddler that not everything was honest on the Rattrap peddler's side, because once he said that it is his old acquaintance, the Rattrap peddler could have corrected him, but he didn't do that. So it is not, the Rattrap peddler was not fully honest towards them. So he said that the sheriff or the inspector will be brought in, and he might have something to say about this situation. So the Rattrap peddler gets really afraid, and he tells the Iron Master that this is not it. Okay, he tells his theory. Okay, this whole world is a very big rat trap, and
uh, such things, materialistic things, are kept for poor people to fall into such traps. And if the sheriff comes and arrests him and takes him to the jail, and once there will be a similar situation where the Iron Master will have to go through such a situation in his life, and then he will come to know what the reality is all about. He will also understand what the whole world is just like a trap itself. So the Iron Master, he thinks about it and he likes the theory put forward by the Rattrap peddler, and he decides that the sheriff has not to be disturbed during the Christmas Eve. It was Christmas Eve, just before Christmas, the day before Christmas, and he didn't want the chief inspector to be disturbed during this time. So he tells the Rattrap peddler to get out of the house right now, right then itself. But when he was about to go, the Rattrap peddler, when he was about to go, Edla Wilmanson, that is the lady's name, she stops him in his track and tells her father that he should not go from there. And she believes that for several Christmases, it was only she and her father celebrating Christmas alone in that big house. All the relatives were not there. They're there. And once they have already made a promise to the vagabond that he will be given a Christmas cheer. That is all the feast and everything. He was promised a Christmas feast, so he should be given that. Once we have promised, we shouldn't be going away from it. We shouldn't be moving away from it. Okay, that is what the Christmas spirit is all about: compassion, love, togetherness, brotherhood. All these things are what Christmas is all about. So we should not deprive a person. But just looking at him itself, we can understand that this man has never found compassion in his life. Throughout his life, he has been walking and walking and walking, and he has been going several places. Not once in his life, he has seen a compassionate eyes. He has never seen a compassionate person, never seen a person showing love towards him. Everyone was turning their faces towards him, away from him, turning their faces away from him. So, at least once in this year, once a year, he should be given a lease of life. That is, he should be shown that life is not the way he thinks is about. The whole world is not really a very big rat trap. There is still humanity left in this. There are people who really care for others. At least once in a year, be able to live properly a decent life. We have already promised him a decent life. At least once, let him live a decent life. Give him what we promised. That's what she says. This really surprises not only the father but also the tramp. First in his life, he is hearing something like this from a person, from a human being. He has been to several parts of the country. Not in his, uh, not even one person has shown such a feeling towards him. Crofter, you might ask what happened to the crofter then. He had invited him inside his house. The crofter did that because he was selfish. He was alone. The crofter was alone. Okay, the crofter was alone. He needed a company at that during that night. He wanted someone to talk to. That's why he invited the tramp inside his house. But over here, Edla, she's not doing that. She is really a compassionate person. She is having some humanity left in her. So that's why she is a real example of what a Christmas spirit is all about. Okay.
That's why she invites the tramp inside to her house, and she decides to keep the tramp there itself. And she tells her father. So father tells her, "Okay, you do whatever you want, but never ever regret what you are doing right now afterwards." Okay. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ദുഃഖിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് uh, in a way he gives the permission to Edla to make that to treat the stranger in that. Okay, so she calls the tramp and makes him sit at the breakfast table and asks him to have his breakfast. Without any word, he takes the breakfast. He has the breakfast, and time at time, he looks at Edla, and he starts to wonder, what kind of person is this? He has never seen such a person in his life. Is what crazy thing is happening right now? That is where we left the other day. Okay, we'll continue from there, and we are moving to the end of the lesson, the end part of the lesson. Okay, we looked at the young girl who had interceded for him, who had interceded എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ശുപാർശ. യെസ്, ശുപാർശ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ശുപാർശ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്റർസീഡ്. So he was looking at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? എന്തിനാണ് അവൾ ഇത് ചെയ്തത്? What could the crazy idea be? എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്. കാരണം he couldn't understand what is happening in his life. Suddenly, he found himself in the forest. He lost his way. So then he found solace in the furnace forge. Suddenly, an ironmaster comes. He calls him. He misunderstands him to another person, and then he invites him to the house. He decides not to go, but still the daughter came and insisted on her to follow her, and he goes along with her. In the morning, everything was shattered. His dream of living a normal life was shattered. Okay, having a comfortable life was shattered because the Iron Master realized that he was not the person whom he thought he was, and he said to go away from it there. But the woman was watching for him. She interceded for him and made him stay over there itself. So all these things was happening in a very fast manner that he was really surprised, astonished. What is happening? എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത്? After that, Christmas Eve at Ramzo passed just as it had always had. Okay, nothing happened. As usual, how a Christmas Eve used to happen in Ramzo Ironworks, just like that, Ramzo, everything passed the same way. The stranger did not cause any trouble because he did nothing much. So he was able to sleep comfortably over there. Okay, because he inside him he had a belief. He believed Edla will mention. That's why he was able to sleep comfortably. He didn't do anything at all. He didn't create any trouble at all. Because he was sleeping throughout the day. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that, he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramzi. So the first instance where she gives him gains his trust by saying that you don't have to worry about anything at all. You will live as a free man, just like a free man as he was when he came to the manor. That is what she said to him, right? എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും, യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വരുത്തുകയില്ല എന്ന് എഡ്ല വിൽമാൻസൺ ആ ഒരു ട്രാമ്പിനോട്, ആ ഒരു വാഗബോണ്ടിനോട്, ആ ഒരു റാഗമഫിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസം, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. That's why he was able to sleep throughout the day. Forenoon,
The whole forenoon, he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon, they woke him up. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ എണീക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, വീണ്ടും കിടന്നു. He was able to sleep very comfortably, very peaceful. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ram. And ഇത്രയും കംഫർട്ടോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം കടയുടെ തിണ്ണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയരികിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടി, അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാണ്. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ അലങ്കരിക്കാനും അവിടെ തിരി തെളിയിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. ആ ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. ഡ്രോയിങ് റൂമിലാണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസ് ട്രീ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളെ അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതാണ്. ഓക്കെ, ഈവൻ ദ കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഹേർട്ട് ഹിം. ഹി വാസ് ബ്ലിങ്കിങ് ഹിസ് ഐസ്, വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സീ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കാൻഡിൽ ലൈറ്റ്. കാരണം അത്രയും ഉറങ്ങി അദ്ദേഹം അല്ലേ. നമ്മൾ കൂടുതൽ നല്ല ഡീപ് സ്ലീപ്പിൽ നിന്നും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹേർട്ട് ആവുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. You will feel that our eyes are hurting. Right? Same way, this guy also felt the candlelight was hurting for him. And what happened after that? He stood there, he watched everything, and everything was done neatly. And after that, he disappeared. Where did he go? 2 hours later, he was aroused once more. He went back to sleep. തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക്, എവിടെയാണോ അദ്ദേഹത്തിന് റൂം ഒരുക്കിയിരുന്നത് അവിടേക്ക് പോയി ആ സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് വീണ്ടും ഉറങ്ങുകയാണ്. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ രാത്രി വീണ്ടും എണീപ്പിക്കാൻ. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. അതൊക്കെ ചടങ്ങാണ് അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെ സ്വീഡനിലൊക്കെ ക്രിസ്മസിനോട് ചേർന്നിട്ട് ക്രിസ്മസ് ഫിഷ്, സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫിഷിന്റെ ഒരു ഡിഷ് അവർ തയ്യാറാക്കും. ആൻഡ് ദെൻ പോറിഡ്ജ്, കഞ്ഞി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ, ക്രിസ്മസ് ഫിഷും പോറിഡ്ജും കഴിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും താഴേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഡൈനിങ് റൂമിലേക്ക്. അദ്ദേഹം ആദ്യം കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം as soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. വളരെ മോഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അയൺ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അയൺ മാസ്റ്റർ തൊട്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets cleaned and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. ട്രാമ്പിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഗാബോണ്ടിന്റെ ആ ഒരു രീതികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു റാഗ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുപ്പായങ്ങൾ, അതായത് ആ ട്രാമ്പ് ലൈക്ക് കുപ്പായങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴിറങ്ങുന്നു ആ നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലും നിനക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അയൺ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുക. ദിസ് ഗായ് is changing bit by bit. അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഊർന്നു പോയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ കുപ്പായങ്ങൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയത്, വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. എഡ്ല വിൽമാൻസ്, ആ ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ സ്വഭാവം, ആ ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ സമീപനം, ഇതൊക്കെ ഈ ട്രാമ്പിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി. ഇതിനു മുൻപ് പോറിഡ്ജ് നൽകിയിരുന്നു. ആര്? ക്രോഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ ഈ ട്രാമ്പിന് ഇതിനു മുൻപ് പോറിഡ്ജും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൊബാക്കോ വരെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് താങ്ക് യു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ? പക്ഷെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ
എവിടെയോ തൊട്ടു Edla Wilmans. He wants to change. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. When he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed again. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയി, അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു, വേറെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയി താങ്ക് യു പറഞ്ഞു, ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞു. എഡ്ല വിൽമാൻസിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ വിൽമാൻസ് എഡ്ല പറയുകയാണ്, ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രം അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്രിസ്മസ് പ്രസന്റ് ആണ്, എന്റെ അച്ഛന്റെ വക തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് നിങ്ങൾക്കത് സ്വന്തമായിട്ട് വെക്കാം, നിങ്ങൾക്കത് തിരിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, ഇതുപോലെ അടുത്ത വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് വളരെ സുഖത്തോടു കൂടിയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും സമാധാനത്തോടു കൂടിയും ചെലവഴിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മടിയും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. ഈ വീട്ടിലെ വാതിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് തുറന്നു തരുന്നത്, നിങ്ങളെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് എഡ്ല പറയുകയാണ്. The man with the rat traps did not answer anything to this. അതിനൊരു ഉത്തരവും തിരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. He only stared at the young girl in boundless amazement. അതിരുകളില്ലാത്ത ആശ്ചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ഉത്തരവും തിരിച്ചു പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇതുപോലെ ആരും തന്നെ ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. അപ്പം അടുത്ത ദിവസം ക്രിസ്മസ് ആണ്. ക്രിസ്മസിന് പുലർച്ചെ തന്നെയുള്ള ക്രിസ്മസ് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചർച്ചിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും തയ്യാറായി. മകളും അച്ഛനും എല്ലാവരും തന്നെ തയ്യാറായി. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും പോകുന്നത്. അപ്പോഴും അവരുടെ ഗസ്റ്റ് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. The guest was still asleep and they did not disturb. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നിന്നതുമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റൻഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. When at about 10 o'clock they drove back from the church. രാവിലത്തെ ഇതെല്ലാം മാസെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. 10 മണിയായി ഏകദേശം. They drove back from the church. The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് മകളുടെ മുഖത്ത് യാതൊരുവിധ സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവിടെ നിന്നും ചർച്ചിൽ നിന്നും അവർക്കൊരു വാർത്ത കിട്ടുകയുണ്ടായി. Church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling crack. ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാർത്തകൾ പരക്കും, കാട്ടുതീ പോലെ പടരും. അപ്പൊ ചർച്ചിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്നും എഡ്ല വിൽമാൻസിനും അവരുടെ അച്ഛനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ആ ഒരു റാംസോ അയൺ വർക്സിലാണല്ലോ പണ്ട് ക്രോഫ്റ്റർ, അവരുടെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ക്രോഫ്റ്റർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു പഴയൊരു ക്രോഫ്റ്ററിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുറച്ച് പണം റാട്രാപ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കട്ടുകൊണ്ട് പോയി എന്നുള്ള വാർത്ത അവരറിയാൻ ഇടയായി. അതോടുകൂടി ഇവർക്ക് സങ്കടം സഹിക്കുകയാണ്. യെസ്, that was a fine fellow you let into the house. അപ്പത്തേക്കും അച്ഛൻ തുടങ്ങി. നല്ല ചങ്ങായിനെ തന്നെയാണ് നീ ആദ്യത്തേക്ക് വിളിച്ച് കയറ്റിയത്. നല്ലൊരു ചങ്ങായിനെ തന്നെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് കയറ്റിയത് എന്ന് അച്ഛനങ്ങ് തുടങ്ങി. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കബേർഡിലുള്ള സിൽവർ സ്പൂൺസ് ഒക്കെ എത്ര എണ്ണം ബാക്കി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം. The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. അവൻ വീട്ടിൽ എത്തിയില്ല, അപ്പോഴായിരിക്കും വാലേന്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, ആ സ്ട്രേഞ്ചർ ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയോ? He added that he had heard at church that the man was a thief. വാലേന്റെ അടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു, അവനെ പെരും കള്ളനാ,
അവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ അല്ലെ പോയോ? The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. വാലെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അയാള് പോയി, പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഇവിടുന്ന് ഒന്നും തന്നെ എടുത്തിട്ട് പോലുമില്ല. ഇൻഫാക്ട് on the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഒന്നും എടുത്തു പോയിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസന്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ പ്രസന്റ്? അത് മിസ് വിൽമാൻസൺ എഡ്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രസന്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് ക്രിസ്മസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് എഡ്ലയ്ക്ക് നൽകണം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്നും പോയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വാലെ പറയുന്നത്. അതിശയമായി. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. ധൃതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് പ്രസന്റ് പോലെയാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ കണ്ടന്റ്സ്, ആ പാക്കേജിന്റെ, ആ ഗിഫ്റ്റിന്റെ കണ്ടന്റ്സ്, അതിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ കാണാമായിരുന്നു. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ്, അത്ര നല്ല ഭംഗിയിലൊന്നും പൊതിഞ്ഞതല്ല എന്തോ. ഷി ഗേവ് എ ലിറ്റിൽ ക്രൈ ഓഫ് ജോയ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കണ്ടപ്പോ, ആ വസ്തു കണ്ടപ്പോ തന്നെ എഡ്ലയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് കരച്ചിൽ വന്നു. സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണീരുകൾ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് പൊടിഞ്ഞു. She found a small rat trap, ചെറിയൊരു rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes. ആ ഒരു ചെറിയ റാറ്റ് ട്രാപ്പിനുള്ളിൽ 3 ചുളുങ്ങിയ 10 ക്രോണർ നോട്ടുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. That was not all. അത് മാത്രമായിരുന്നു. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. അതിലൊരു കത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും പഠിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കത്താണ്. അതാണ് ജാഗഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ലാർജ് ആൻഡ് ജാഗഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കത്താണ്. അത് കത്തിങ്ങനെയാണ്: Honored and noble Miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by it. But you can give back the money to the old man on the roadside, who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to a captain. Because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Von Star. അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ്: Since you have been nice to me all day long, ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള പോലെ, ഒരു ക്യാപ്റ്റന്, ഒരു മിലിറ്ററിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മിലിറ്ററിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ വലിയ ബഹുമതിയോടു കൂടിയാണ് കണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാണ് അവരെ സാധാരണക്കാരെ പോലെയൊക്കെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് മിലിറ്ററിയിൽ ഉദ്യോഗം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ക്യാപ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബഹുമതിയാണ് ശരിക്കും അത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിക്കണ്ടു. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി നൈസ് ടു യു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടും നല്ലത് തന്നെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു കാലത്തും ആരുടെയും മുന്നിൽ തലകുനിയാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് സീസണിൽ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പൈസ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകുകയാണ്. ഈ കാശ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്രോഫ്റ്ററിന്, ആ റോഡ് സൈഡിൽ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓൾഡ് മാന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകണം. അദ്ദേഹം എന്നെ പോലുള്ള പാവങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാനായി ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന റാറ്റ് ട്രാപ്പിൽ പെടുത്താനുള്ള ബെയ്റ്റായി അദ്ദേഹം ആ ഒരു വിൻഡോയുടെ മുകളിൽ, ഫ്രെയിമിന് മുകളിൽ ഒരു പൗച്ചിൽ അദ്ദേഹം പൈസ ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
എന്നെ പോലുള്ള പാവങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ റാറ്റ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റാറ്റായ എന്റെ സമ്മാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഹൂ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ കോട്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ്സ് റാറ്റ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. റാറ്റായ എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാപ്റ്റനായി ഉയർത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന റാറ്റ് ട്രാപ്പിൽ അകപ്പെട്ടു പോയേനെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇഫ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ റേസ്ഡ് ടു ക്യാപ്റ്റൻ, എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാപ്റ്റനായി ഉയർത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു റാറ്റ് ട്രാപ്പിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു എലിയായി തീർന്നേനെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാം. ബിക്കോസ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഹി ഗോട്ട് ദ പവർ ടു ക്ലിയർ ഹിംസെൽഫ്. എന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നു. എന്നെ തന്നെ നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുക്കി. അതുകൊണ്ട് ഈ കാശ് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ആ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് നൽകണം എന്ന് അദ്ദേഹം കത്തില്. So he is redeeming himself from the bad deeds that he did before. Why? Because he saw the compassion. He saw the world. His theory of the world as a rat trap was not the same now, because he saw that humanity is still alive in this world. This world is moving forward because of such humane things. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരോട് നന്മ പുലർത്തുന്ന കുറേയേറെ വ്യക്തികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ലോകം മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഒരു വലിയ ഒരു റാറ്റ് ട്രാപ്പായി തീർന്നേനെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. That's why he is redeeming himself from the compassion that he got, the compassion, the love, the caring that he got from Edla Wilmanson. He is sharing that to the world outside too. He's showing that he is reciprocating the deed that Edla has shown towards him. He's trying to be a good man. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? റിട്ടേൺ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഹൈ റിഗാർഡ്, ക്യാപ്റ്റൻ വോൺ സ്റ്റാൾ ആയിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സങ്കല്പിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാറ്റ് ട്രാപ്പ് സെല്ലർ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു റാറ്റ് ആയിട്ടല്ല ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാപ്റ്റനായിട്ട്, ജീവിതത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റനായിട്ട്, ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട്. ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ. ക്യാപ്റ്റൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ. It's not that he is Captain Von Stahl. It is not like that. He is not Captain Von Stahl, but he is considering him to be a captain, not a rat. Till that time, he was considering him to be a rat who was ready to get into a rat trap, who was at the brim of a rat trap. But right now, he was a captain. His stature has been raised to a captain. So he tells Edla Wilmanson that he is not going to do any more thievery. He is going to lead a very good life. He will never have to lower her head with embarrassment because of him. That is what he. And that's how the story, the rat trap, ends. Okay, by a good deed, by showing some compassion towards a person, Edla Wilmanson was able to change the character of a. She was able to bring the person from the brim of being a criminal. She was able to bring him back to life. She could show him the right. So compassion, love, caring, brotherhood, all these things will always lead another person to do good only.
Okay, that is what we need in this world today. Okay? That is what the message is all about. Rat trap, that is the message the rat trap gives to us. Compassion, love, caring, brotherhood, uh, non-violence, all these things. That is what uh, Selma Lagerlöf tries to tell us through the story, The Rat. Okay, thank you very much. So it's a very short session. So we finished the lesson, and certain questions will follow. 5 questions will follow. Answer that questions, and also detailed notes and everything will be posted in the classroom. Do check the classroom. Okay. Thank you very much, all of you. Have a nice day. Stay healthy, live well, and bye bye. Take care.